Our next presenter is somebody who I met very recently. He has been interested in leadership since his early days. He's a true leader and educator who has set foot in classrooms in urban areas and hard to reach remote areas in Oromia. His three favorite words in organizational leadership, correct me if I'm wrong, are respect, engagement, and empowerment. He'll be presenting in one of the most sought after skill set, conflict resolution. That is Dr. Demise Karorsa. He is a leadership and policy expert with extensive management experience in government and non-governmental organizations. Currently, he is an independent consultant in the areas of leadership and policy, project planning and management, and research and evaluations with research institutions and international organizations. He was the director of the Bureau of Food Security and Disaster Preparedness and Prevention, leading programs that help millions of disaster-affected people in Oromia, in Ethiopia. He also held multiple leadership roles at the Oromia Regional Bureau of Education, including head of project planning and management, team leader of planning and programming, and senior expert of research and evaluations. Dr. Demise also served the USAID for 10 years as a senior project management specialist, where he was responsible for the design and management of various development programs and projects. Demise holds PhD in leadership and policy and has published peer-reviewed articles in scholarly journals. Dr. Karorsa, the floor is yours, and you have precisely 25 minutes. Thank you so much. The topic is leadership skills for conflict resolution. And I will be presenting few points that, like on this outline, I will be touching a few general remarks, and then just say a few words on the concept of conflict, as well as conflict resolution, what causes conflict and types of conflict and strategies for conflict resolutions. So I will try my best covering most of the points. Just to begin with, you could see this map, the globe is so colorful, very beautiful. The colors being some red, blue, black, and white, so and so on. So as this is colorful in different colors, we do have different views, different ideas, different thinking, these different ideologies. These ideas, these concepts sometimes do agree each other, at times conflicting, and so conflict is inevitable always, as long as we are having varieties of thinkings, ideas. So where does these complex, where do they originate? The origin of conflict could be so many sources, and the level it occurs also varies. It could be ideological, maybe religious, demographic, management problems, sometimes racial, at times personal, and so on. So the levels, it could occur at a certain clan level, at an individual level, at community or district and region level, and so it's countless.
baay'ee kan namatti tolu gadaan keenya gadaa araaraati. Gadaa araara buusu. Araara buusaa yoo barbaachises waraanas hin labsa yeroo barbaachisutti jechuudha. Aadaa gaarii qabna. This is the institute. It has different strategies of approaching peace building, as you all know. Proactive, utuu hin jalqabin, reactive, eega garaagarummaan uumames karaa adda addaa jaarsummaadhaan, araaraan, utuu hin jalqabamin immoo seera eeguu, aadaa eeguu, safuu eeguu waan jedhu labsuudhaan waan gaarii qabna jechuudha. Isa kanatti qooduma ishee tuqee bira darbuufanii. And Gadaa peace building approach is one of the sustainable approach we have. Afaan Oromoo keessatti jechoonni conflict resolution yookiin conflict resolution itti wantoonni dhiyaatanii, I mean, few words related to conflict resolution in Afaan Oromoo. Fakkeenyaaf nagaa, araara, safuu, jaarsummaa, birmannaa, gumaa baasuu, tasgabbii, naamusa, so and so on. Lakkaa'een fixuu namatti tolaa jechuu kooti. Aadaa akkasiiti kan qabnu. And so diverging ideas where people pull apart each other have to conclude in shaking hands, coming together, like you see from this picture. And what is conflict? Very briefly, is perceived differences. The way I perceive my difference, my ideas from my colleague could take me to have some kind of conflict or differences. So perceived differences in interests, beliefs, values, or practices that matter to the person or a group. Perceived divergence of interests, aspirations, values between parties, groups, and individuals. Causes so many, as I just mentioned in my previous slides. But one of the causes is ineffective leadership, which I want to touch here. Unfair treatment, especially I'm speaking in the context of workplace conflict, organization level conflict. So unfair treatments, discriminations, lack of transparency, lack of equal opportunity, and so on. Being overburdened, stress, frustration, and competitiveness when there is no, fair opportunities. All these cause. So I'm running in the interest of time. Task conflict. One of the conflict types of conflict. One is task conflict. In this case, disagreement between group members occur on the goal, on what to be performed, on what to be achieved. As long as we have vision difference, we do not agree, and that is, a big disaster. But at times, in order to improve the way we perform a task, we do, we may disagree on the way,
what to be performing now and what to be performing later. That is fine. So task conflict positively associated with group performance in most cases because it improves, it leads to discussion and coming together to consensus building. So opportunity for critical evaluation of the task. Relationship, this is a bit difficult because this is incompatibilities among the group members, negative emotions. It is negatively associated with, organization function. It leads to creating dysfunctions. And so this is a very, it's not, it's a serious one. Process conflict is a conflict that occurs about how a task be accomplished. This is process. How do we go about it? Disagreeing about how the process task is done. For example, should the decision be made by a group consensus or a single leader? So a moderate amount of both process and task conflict are said to be beneficial according to the expertise in the field. The other conflict, some books also include like value conflict, which is fundamental difference in identities and values, especially this in relation to politics, religion, ethics, norms. And so leadership induced, this is another form. Of course, many scholars do agree that leadership is the single most reason for most organizational conflict. We do have leaders who disrespect, who harass, who mistreat, laissez-faire, ineffectiveness, especially, inner, who form their own inner circle for their own maybe personal interest, who are selfish, authoritative, who do not trust others. And in fact, some say power hungers, status seekers. So in a nutshell, when there is no communication, when in this situation we don't have effective communication, lack of transparency, what are the repercussions of conflict? Many, so many, like, for example, when people experience conflict, much of their energy goes to negative emotions. So it consumes mental energy. It leads to, fear, anger, distrust, rejection on the part of the participants, defensiveness, hopelessness, resentment, and stress, psychological and physical health problems like
weakened immune system, depression, alcoholism, and even eating disorders. Above all, the economic impact of conflict, organizational conflict is so obvious. For instance, the US businesses every year lose around 359 billion every year. And you can imagine in a very organized country this much, where there is industrial peace, organizational peace, this much amount goes, are lost because of conflict. You can imagine how much resource is consumed in countries where we every day have conflict in Africa and other developing regions. So we have to, this tells us that then we have to resolve the conflict. We cannot afford it, so it should be resolved. What does resolving means is agreement reached when all or most of the issues or contentions are cleared up. We have to clear it up. De-escalating, healing relationship, as well as establishing mutually respectful environment. So yes, workplace conflict is inevitable. So what are the tips? Do not ignore the conflict. Do not try to pretend as if there is no conflict. That is what most people, most organizations do. And especially identify the conflict, what the disagreement is about, and dig deep and explore breadth, the underlying and connected problems. Who are the key players and the hidden powers? So interesting. There are some hidden powers working behind. Sometimes the leader is a puppet. There are hidden powers behind. Those are key players. And so we have to create an ideal space and place to talk conflict. The leadership skills, yeah, it has been widely touched yesterday. I don't want to get into much depth, but we have to have interpersonal skills as leaders who resolve conflict. We should trust and believe in trust and shared decision making. Communicate easily and clearly. Should be influential, good at dealing with people. I mean, these people who could bring people together and resolve conflicts, they do need, you know, such skills, trustworthy, be honest, and self-confidence, as has been repeatedly mentioned yesterday. Social intelligence, the ability to distinguish other people's moods, to understand others, wisdom to accept and respect others, social perceptiveness,
sociability, communicating, and emotional intelligence to monitor and share feelings of others. And identifying emotions, reading a face, and using emotion to think creatively. So, and also to be open to feelings. This should be people who think positively. In that case, people who have such social, emotional, and interpersonal maturity can easily handle conflict resolution. And that is what we really want our leaders should have. And communication is a key. I like the one quote from the former state minister, I think, Colin Powell, State Department. And leadership is solving the problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a failure of leadership. So closely, you have to follow and communicate continuously with your constituents. Actually, yesterday we've covered a lot about communication. What are the strategies? The TKI model in most cases is followed, especially in strategies for conflict resolution, as strategies for conflict resolution. This has some 5 categories or approaches. Avoiding, the more you go up, the importance of achieving goal increases. And the more you go horizontal, the importance of relationship strengthens. So, for example, avoiding is one or both parties seek to suppress the conflict. I mean, they disappear and they don't want to show up for resolving conflicts. And to the opposite, collaborating is both parties win. And that is where we want any conflict resolution be. But it is not practical in practice. Accommodating. You have exactly 3 minutes remaining. Oh, I have to run. So just this is same. Let me. What are the common mistakes? Let me just touch assumptions or guessing, and audacity. That I'm the only person, source of information, overgeneralizing. Sometimes when a situation doesn't match our values, we blow it out. Poor communication is being said, digging into the past beyond the border, self-serving fairness. So these are some of the tips, character attacks. We have to avoid all this in conflict resolution. And finally, discuss conflicts openly
set clear expectation, build active listening skills, and use neutral terms and open body language. And finally, I conclude with what I began: respect differences, appreciate differences. We all have different experiences, beliefs, perceptions. Don't get frustrated with opposing viewpoints. And remember that other people can interpret the same thing differently. And that is natural. It's okay to accept. And the key is for conflict resolution, communication, communication, again, communication. Thank you very much, Dr. Damasis. This is very interesting presentation, and for the audience who were a little bit probably felt like some of the slides were rushed. The slide decks are available for everybody to see, and as you've seen, the slide qualities are really amazing and they are very comprehensive. So whatever you need, you'll find in those slides. Those slides are available in my understanding. The first question or comment, I'll give it to Zell, who was unable to raise his hands because he was a host. Zell, the floor is yours. Before you take some of the things that stood out to me, 359 billion in the US annually due to conflict resolution. Another phrase that stood out for me is self-serving fairness. That's maybe he will elaborate later. I'll give him a chance to elaborate on that. Zell, the microphone is yours, and then please raise your hand for the rest of you who wants to comment or have a question. Galatomi Tisho, Bifam. Dr. Damisen Baye Galatoma, Barnota Baye Garinu Latani. Garu Emunga Fiana Gafat Dukane Kofamiti, Namanagana Kesajunduma, some Musara and Jurungafada. New Yerobaye, Oromoni, Conflictisa, Rakosai Kachutibaye, Adasa Kaba, Hasau, Wadi Mariate, Tisdisi, resolution iragao Adasas Kaba, Nerobaye in Adana, Waigadafa Sobna. Malawi keessatti baadiyyaa fa'itti akkas ta'uu danda'a garuu biyya alaa kana baay'ee tuttureera mun guddadhesi anillee magaalaattan guddadhe jedha warri kaan baadiyyaadha naan jedhu wannoo sana badaan argine attamii amma dhaaba keenya fa'aa yommuu ilaallu dhaabota siyaasaa keenyas ta'uu dhaaba siyaasaa qofaayyuu miti dhaabotumti marabbaa civic organizations iyyuu yommuu wal lolanii takkaaluma wal lolanii namni conflict resolve godhe walitti deebi'ee jiru hojjetu hin jiru yookaan abbaa tokkotu badaa yookaan molachuun isaanii maqaafaatu walitti falmanii turu maalirraa dhufe laata wanti kuni maal furmaanni isaa immoo maal laata jettu jechuudha jedhee fayyaa ta'a Dr. Damise. That's an excellent question. So why baadiyyaa booddee dubbanna? I've been summoned to do conflict resolution in various groups, organizations, and one thing I noticed is the uncompromising nature of both parties within Oromo groups. It's extremely could be frustrating. Maybe he'll comment on that too. Dr. Gamachu and then Dr. Makwib after that. Demise baay'ee galatoomaa slaidii keessan dubbisuuf baay'ee ariifataa ture garuu na jalaa babbadaa ture dhiifama. Gaafii lama qaba hin gabaabsaa Tisho. Tokko, is there any positive outcome from conflict? And the second one is, does the conflict resolve itself or it always needs the third party? Thank you. Thank you, Dr. Gamachu. One thing that I want to comment on Dr. Gamachu since yesterday, very precise and to the point. I really appreciate that, Dr. Gamachu. It needs to be commended. And I'll give it to Makwib and then Dr. Makwib and then Dr. Baharu, and then Damise, you will answer those questions. And if there are more people raising their hands, then we'll continue in that manner. Okay, Galatoma, Dr. Damise, namatti tola ture.
Gaaffii gabaabaan qaba. Gaaffiin koomaa inni conflict resolution yoo ilaalle biyyuma sana keessatti, rejiinuma sana keessatti akka adda addaatti konfliktii hiiku within themselves. Fakkeenya warra North yoo ilaalle Eritrea, Tigree rakkoo yoo argatanii wal fixanii tokkotu mo'ee ba'a. Hankeenya garuu wal sukkuumeedhuma walumaan jiraata. Kuni aadaa Oromooti moo akkamitti ilaaltu isin? Cimaa ba'uun problemiin ta'uun akkasii kun. Galatooma. Thank you very much, Dr. Baharu. Anis waan inni jechuu barbaade gaafachuu adeemaa jiru kan Dr. Makbubii wajjin walitti dhiyaata. Since the 80s, dhaabbolii Oromoo wajjin familiarity qabadhee tanan amana akka isaan hojjetanii over and over and over again conflicting yeroo ka'ee solvii gochuu dadhabnu. I see the root cause being our failure or refusal to swallow whatever it is or throw our ego away, and the reason rationally as to how we can best accomplish our collective goal. Isa gochumannati, if I'm not getting what I want, let everything else go to hell, including Oromo freedom. That is what I have seen. Have you experienced anything like that? How can we overcome this problem? Thank you very much. I think you have several clear and precise questions for you, Dr. Damasi. I will let you answer this and then we'll take more questions after. Okay. Ulfata baay'ee gaaffii gurguddaadha. Keessumaa kan keessa deddeebi'ee ka'e waa'ee dhaabbilee Oromooti. Dhaabbileen Oromoo waan baay'ee dubbanneerra, waan baay'ee jenneerra, laga baay'ee ceenee waan hundumaa godhameera. Garuu still achuma lafa dhiita wanti jiru. Sorry for my voice clarity. Xiqqoo ishee sagaleen koo qulqulluu miti dhiifama naa godhaa. Bareedaadha. Maal jechuu barbaadee tani rakkinichi irra caalaa baay'eensaa jechuudha. Kaayyoo irratti kan adda bahamutu jira. Akkuma sila jedhame dhimmi kaayyoo irratti adda bahamu nama rakkisa. Baay'eensaa garuu dhufee daandii adda addaa haa ta'u kaayyoo irratti keessumaa fedhiin uummata keenyaa maaliidha? Maal barbaada? Attamittiin isa kana immoo galmaan geenya isa jedhu keessatti tokko tokkooniin ani carraa argadhee kana keessatti yeroo dheeraa biyya keessatti biyya alaatti waan baay'ee wajjiniin deemee ilaaleen jira. Naanna'ee hundumtuu yaadarratti walii galeetu godoosaa gadhiisee garuu walitti dhufuu jibba. Inni kun isa sila Dooktar dhugumaan kaasaniidhaan walitti dhufannaa. Erga ani maaloon taane margin biqilinni jette isa jedhan sana akkasitti deeme. Gara walii bal'achuun wal danda'anii walii wajjiniin dubbachuun by the way akkuma sila kaasaa ture garaagarummaan rakkoo miti. Akka maappitti sana duwwaa isinitti argisiisee yoon dhiisee yaadi isaa isinii galeera jedhee yaada presentation koo. So
walitti dhufuudhaaf furgaafatanii dhuguma rakkoo kana hiinna jedhanii walitti dhufuutu walitti hin dhufu hindu dubbatu achuma jiru. As long as change is not there, just change minded, change yeroo jedhamu kaayyoo change gochuu miti. Tooftaa adeemsa walitti dhufeenya baay'eetu darbee deeme waan ta'eef sadarkaan nuyi amma irra geenye jirru sadarkaa nuyi kana dura waggoota fagoo fuuldura keessa turre miti. Kanaaf isa kana dhaabbileen kun still ani akka nama tokkoottis akka nama naannoo kanatti waan adda addaa argeettis walitti dhufanii dubbii isaanii salphifachuun ilaaluun hin danda'amu. Bakka kaayyoo walitti hin araaramne attam gochuu danda'ama. Amma fakkeenyaaf bakki itti wanti nuyi komproomaayisiin goone jira. Isaan sana irratti yoo wal dhabne wantoota irratti walii gallu irratti walii wajjiniin deemu baay'ee murteessaa ta'a. Isa jedhuun jala muree kaasuu barbaade. So uncompromising nature wanti Dr. Tishon kaafte wanti baay'een achi keessa jiru naanna'ee analyze goote tokko tokkoon 3 diagramii fudhattee tokko tokkoon yeroo xiinxalaa deemtuu dhaqee walitti gala. Isa kana garuu wal danda'uun for some reason jechuun dandeenyu isa sila Dr. Byron kaaseedha. Kanaaf igoo keenya mo'achuu dadhabuun erga ani eegan irratti beekame isa kaaniif carraa kennuu dadhabuun trust wal gochuu dadhabuun ana caalaa eenyutu beeka jedhanii wal amanuu dadhabuun baay'ee rakkina keenya ta'e akka jiruun hubadha. Garuu immoo akkuma salphaatti hundi isaa diigamee bakka ani kana godheera hin jedhamu. No, kaayyoodha. Adeemsi nu ittiin adeemnu hin jira. Garuu kaayyoo ani qabadhee ka'e kana inni sunis akkuma koo fudhatee deemuu danda'a jennee akkuma ofirratti amantaa qabnu isa sanarrattis amantaa guddifachuun hooggansa baasaa deemuun hooggansa jiru cimsaa ijaaraa adeemuu baay'ee murteessaa akka ta'utu natti mul'ata. Inni kun iddoo baay'eetti for one or other reason baay'ee rakkina guddaa waan qabuuf jechuudha. Isa kana akkuma kanatti bira darbaga guyyaa guutuu nu mari'achiisuu danda'a waan ta'eef. Conflictiin positive outcome fiduu danda'a. Yes. Yes, sometimes. I've been saying some conflict is like task conflict jedhee kaaseen ture obbo Gammachuu sila. Achirratti isa kana akkasittiin yoo hojjenne wayya jedhanii irratti wal mormuun irratti walii wajjiniin haasa'uun konfliktiin suni guddina jaarmiyaa sanaatiif waan gaarii fiduu danda'a. Kanaaf takka takka yes, there is positive outcome from conflicts. But not always. Yeah, that the conflict solve itself, if we call it solution,
Yeah, fiduu danda'a. This is very tricky question. Yeah. Yeroo amma fakkeenyaaf waboo yoo fudhanne waboon waraana qabatee jiru kanaan as long as yaadinni qabatee dhufe sun yookiin yaada uummata Oromootiif mul'ata uummata Oromootiif qabu sun hin sharafama taanaan waldiddaan akkuma jirutti itti fufuun saanafu jechuudha. Haa ta'u malee inni sun hin argama taanaan immoo konfliktii ofuma wal ajjeesaa wal balleessaa deemuun immoo daandii sirriin ta'u jechuudha. Yeroo sana konfliktiin itti fufeetu bu'aa gaarii argamsiisaa jechuudha. Isa kana irratti kanuma jechuu barbaada. Warri kaabaa kan Dr. Makuriyaa sirriitti hubadheera yoon ta'e warri kaabaa aadaa wal fixaa qabu. Nummoo aadaa nagaa akkuma sila kaase waa'ee gadaa yeroon kaase nagaadhaan araaraan jaarsummaadhaan dubbii fixachuu qabna dandeenya. Isaan kana wajjin akkamitti walii galuu dandeenyaadha. I think vaaliiwwan keenya adda addaa waan jettan akkasiitii gaaffiin keessan Dr. Makuriyaa utuu xiqqoo ishee keessanaa deebitan. Makuriyaa itti fakkaatu Makuriyaa gaafate fakkaata. Dr. Makuriyaa gaafate. Ibsuu an ollee hanan jedhe isinuu dubbattaniittu amma maaliifii takka konfliktii akkittii kan iyyuu deebii ta'uu danda'a. Amma warra Eritiriyaa yoo ilaaltani PLF warra isa dura jiru rukutee ajjeesee ofiisa mo'ee dhufe gruppiin tokko. Mallas Zeenaawis faas akkasuma warra isaan dura jirani. Ani namni wala ajjeesu jechuu koo miti. Akkasitti irra aananii strongii ta'an achi keessaa strongii ta'anii isa qabatanii uf jabeessanii dhufani. Keenyaan namni akkasaa godhu otoo hin ta'in wal arraabuudhuma ta'e fakkeenya guddaan ta'u amma warra Asmaraa keessa wal faana turedha. Achitti wal lolaa turanii dhufanii biyya keessatti inni yeroo argate isa achitti lola wajjin ture rukuchaa ture. Inni akkasii rakkoon kun aadaa keenya wajjin wal qabataa an jedhudha. Galatooma. Thank you very much for that clarification. Before I pass it to Dr. Demise, there are two people raising their hand, and the time for the Q&A has expired. However, our late Dr. Hambisa and Professor Makuriyaa take a minute each to give their comments and their questions, and then Dr. Demise take notes, because at the end of the next presenter, we'll have some time to have some lengthy discussions where you can address some of this thing. I'll give you a chance. I'll make sure I put that on my notes. Dr. Hambisa, you're next. Professor Makuriyaa can okay. Thank you. Professor Makuriyaa, you have a minute and a half from Dr. Hambisa. Galatomi Dr. Hambisa. Commenti tokkoon qaba. Aadaa wajjin walitti qabsiiste Dr. Waani kuni aadaa keenya wajjin wanta wal qabatedha. Araara buusuuni aadaa Oromoo. Araara yoo buusan immoo effective qaba ba'eessa godhe jechuun iddoo ga'a. Isa nama ajjeesee fi warra namni isaanii du'e walitti araarsaa uummata gamaaf gamasii walitti ba'e wal lolillee in araarsa. Wanta jaarsoliin jedhan sana hin didanii yoo dubbii jaarsoliin erga isaan murteessanii. Maaliif jaarsoliin jalqaba dhugaa haasa'u. Dhugaarraa asiifachiin jedhanii yoo haasa'ani. Isa balleesseen hin balleessitee jedhu. Isa balleessaan qaqqaba immoo kana fudhadhuu kana dhaa jedhu. Hin fudhata. Fudhachuu hin didu.
Inni sunis hin didu. Maaliif dinnaani wanni ta'u hawaasa keessaa ba'u. Yeah. Kan murteessu hawaasadha. Kan murteessu aadaa hawaasaati. Amma rakkina nuyi qabnu Gruupiin Oromoo fakkeenyaaf paartiin adda addaa politikaan kabaja hawaasaa isaatiif yookiin hin qabu yookiin immoo hawaasni immoo akkatti kontiroolii godhu hin qabu akka durii sana. Biyya Oromoo waan hin taaneef biyya isaa keessatti yookiin seera tokko jalatti maalinni konfliktii sana rizoolvii hin godhamu. Maaliif seera namaatiin namaa jalatti kan rizoolvii godhuu yaallu. Kana irratti wanni qabdamu rifleektii qabdamu maaliif inni sun effectivelyidha kan inni hojjetu. Thank you very much, Dr. Dempsey. I will not give you a chance to respond now because the time has more than expired. But I know conflict resolution is one of probably the most sought after skill set in any leader.